ആ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് വേണിച്ച് മേലെ കണ്ടട എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. എന്താ കറുത്ത് കിടക്കുന്നു? അപ്പൊ വന്നോളൂ അങ്ങനെ ഓണായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതങ്ങ് മാറ്റുക. ആ ഓക്കെ ഇത് ടെസ്റ്റ് എലിമിനേറ്ററാ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതോ ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ പക്ഷെ അതൊരു ഇതായിരുന്നു, ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത്, അതാകുമ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയേനെ. ലിങ്ക് ഉണ്ടോ ഗ്രൂപ്പിലോട്ടൊന്നും ഇട്ടോ? ഇന്ന് പാവം പിടിച്ചവരെ കൊണ്ട് ബംഗാളിപ്പടി ചെയ്യിപ്പിക്കുവായിരുന്നു അച്ഛനെ കൊണ്ട്. അത് ഫുള്ള് ചെയ്തോ? എടാ കൊറേയൊക്കെ ചെയ്ത് പുള്ളി അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. എടാ പിന്നെ ഡെപ്ത് സ്ട്രൈഡർ ഫെദർ ഫോളിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രീമിൽ വന്നോ? എന്തോ സ്ട്രീം വന്നോ? പിന്നെന്തോ വന്നത്? ഏ നീ എന്തോ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എടാ അറിയുമോ? ട്രേഡിങ് അങ്ങനെ. ഡെപ്ത് സ്ട്രൈഡറും മറ്റേ ഫെദർ ഫോളിങ് മാക്സ് ലെവൽ രണ്ടെണ്ണവും ഞാൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു എക്സ്ട്രാ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തെറ്റി മേടിച്ചിട്ട് ഡെപ്ത് സ്ട്രൈഡറിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ ചെസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്. സിൽക്ക് ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് ടച്ച് ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി അല്ല, ഉണ്ട്. സിൽക്ക് ടച്ച് ട്രേഡർ ഓപ്ഷനല്ല. ഉണ്ട്. സിൽക്ക് ടച്ച് ഇട്ടാൽ വേറെ ഒരു സാധനം ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. സിൽക്ക് ടച്ച് ഇട്ടാ ഫോർച്യൂൺ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്. ഫോർച്യൂൺ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് പിക്കാക്സില് അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ സീനൊന്നും. അല്ലടാ ഞങ്ങള് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു. അല്ലടാ നമ്മള് കൂടുതലും ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയും. ഞാനിപ്പോ ചൂടാവുന്നു. താൻ എക്സ്പി നേരം വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, അവിടെ താൻ മിണ്ടില്ല. നമുക്ക് നാളെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ സ്പോണർ പോയി ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു കേസ് ഫൈറ്ററിന്റെ ഫാം തുടങ്ങാം. എടാ കുഴപ്പമില്ലടാ, അതൊക്കെ പൊളിച്ച് മാറ്റിയത് കേട്ടോ. നമുക്ക് 3 സ്പോണർ കിട്ടി. ഇത് കേക്ക്, പറ. ഞാനാണെ ആദ്യം വെച്ച ഡിസൈൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ സെർവർ ചിലപ്പോ എന്തായാലും ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, എനിക്കും വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല ഇതിനെ പറ്റി. അല്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു സ്പോണർ ഉണ്ടാക്കി, അതും വർക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവൻ ഇത് മറ്റേ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം വെച്ചിട്ട് എന്റെ റെയിലൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് 3 സ്പോണർ ഇല്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നേ, വലിയ പാടുമില്ലല്ലോ. അത് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതി. എടാ ഞാൻ അവിടെ നിന്നെ നാളെ കാണിച്ചു തരാം. അവിടുന്ന് മേളിൽ ഞാൻ സ്റ്റെയർ പണിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരെ സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങി ഞാൻ നേരെ സ്പോണറിലോട്ട് തന്നെ കയറുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പോണർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ 2 തപ്പി എടുക്കണം, അവിടെ ഉണ്ട്. നേരെ നാളെ ആദ്യം പോയി തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. കേസ് സ്പൈഡർ പക്ഷെ പോയിസൺ അടിക്കത്തില്ല കേട്ടാ, സീനില്ല.
എന്തോ കരിമൊക്കെയാന്ന് പറ. എന്തോ സെറ്റിങ്സ് ഓഫ് ആയി കിടക്കുക. ഓ പിള്ളേര് വന്നു. എന്താ എല്ലാരും പഴയ ജേഴ്സി ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത് ഈതൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിയ ജേഴ്സി. I mean, for me, I've always been a really big fan of Ethan, but I always have such a bias towards those Sky players. It never changes. But I do agree. ഇത് ലൈവ് ഇടുന്നില്ലേ? Just an incredible player. We've been watching a lot of these അതല്ല controllers ഇതിനകത്ത് players throughout the tournament because they can be very big difference makers. അല്ലാതെ ട്വിച്ചിൽ കാണാന്നോ? ട്വിച്ച് കാണാമല്ലോ. എനിക്കില്ല ഇതാവും ബഫറിങ്. ആ റിബസ് ഒക്കെ എന്ത്? അറിയത്തില്ല. ഡിസ്കോഡിനകത്ത് പ്ലേയിങ് വാലറാന്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കളിക്കാൻ കയറി കാണും. ഞാൻ 9 മണിക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പൊ എന്തോ റാൻഡംസിന്റെ കൂടെ കളി? അൺറേറ്റഡ് കളിക്കും. ആ I mean, he just has these fantastic plays, and I think this is the thing is with 100 Thieves, you always get such explosion from the way that they play, and that's something that I think was really been very evident in the games that they have played. However, because they've only played 2 series, അവന്റെ എയിം കണ്ടോ? നല്ല ഷെയ്ക്കായി 1600 DPI അവൻ കളിക്കുന്നു. ആ ഹീക്കോയും അത്ര ഇതിലാ കളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹീക്കോ ഫേമസ് ആണല്ലോ. എന്റെ ആദ്യത്തെ ലാന. ഞാൻ എത്ര വയസ്സുണ്ടെന്നറിയോ? നമ്മളെക്കാളും ഇളയതല്ലേ? 17 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. 17 ഇപ്പൊ 18. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ട് 18 കണ്ട്. 18ാമത്തെ വയസ്സ് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുവായിരുന്നു? 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ജീവ്സ് ക്ലാസ്. ഈതന് പാമ്പ് പിടിച്ചു തന്നെ. ഈതന് 21 വയസ്സെങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളു. അവൻ എൻഗേജ്ഡ് വരെയായി. ഈതൻ അവന് 20-21 വയസ്സെങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളു. അവൻ എൻഗേജ് ആയി. ഈതൻ എനിക്ക് 22ആയി. വീട്ടിലൊന്ന് അറിയിക്കണം. അവന് ജോലിയുണ്ട് 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അതെന്റെ കുറ്റമാണ്. എനിക്ക് എന്തുവാ? അല്ല ഈതനെ എൻഗേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതാ. അത് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല. അവന് കഴിവുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു. സിമ്പിൾ. അവൻ 10-18ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ ലാൻ കളിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അവന് കഴിവുണ്ടാവില്ല തെളിയിച്ചു. ചേട്ടാ അതിനിപ്പോ എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടെന്തോ കാര്യം? എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിവുണ്ട്. വേറെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പറഞ്ഞ കൂടിപ്പോ സീനഡ് ഒരുപാട് മറ്റെടുത്ത കളി വെച്ചിട്ട് സമയത്ത് അവന് പ്രാന്ത്. അവന്റെ പീക്കിങ് കറക്റ്റ് ആണ്. അവൻ അറിയാവുന്ന പോലെ അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന്. എനിക്ക് അത് ഇടയ്ക്ക് മോനെ ഹാക്സ് ആണോ? എടുത്തോണ്ട് കളിക്കുന്ന കളി ഒരു രക്ഷയില്ല. കേക്കുന്നില്ലടാ, വെട്ടിപ്പോന്നു. ക്ലോസ് റേഞ്ചില് ഹെവൻ ഫൈൻഡല്ല ഹെവൻ സീനെട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് ക്ലോസ് റേഞ്ച് 3 കളിയാ. സേജ് ഇട്ട് കളിക്കുന്നത്. ഒരു അടി അടിക്കും, എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്ലോ എറിയും, അടുത്ത അടി അടിക്കും, വീണ്ടും സ്ലോ എറിയും. നല്ലൊരു കോമ്പാണ് സേജും ഓപ്പും. അഗ്രസീവ് സേജ് എപ്പോഴും വിഷയമാണ്.
സേജിന്റെ ഗുണം അതല്ലേ, ഒരു സെന്റിനലാണെങ്കിലും ഒരു ഡ്യൂലിസ്റ്റിനെ പോലെ കളിക്കാം സേജിൽ. ഗ്രിഫിന്റെ ഗെയിം പ്ലേ കാണാൻ ഗെയിം പ്ലേ സ്ട്രീം ഒരു തിയററ്റിക്കല് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100 ജയിക്കാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കാണാനല്ലോ. കാരണം EMEA നമ്പർ 1 സീഡായിരുന്നു ഗ്യാമ്പിറ്റ്, അവന്മാരെ തോപ്പിച്ച്. അപ്പൊ നമ്പർ 2 തോപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഗാംബിറ്റിനെയാണ് ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ജയം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അസെന്റ് ഗാംബിറ്റിനോട് തോറ്റത് തന്നെ വലിയ ഇതിലൊന്നും അല്ല തോറ്റത്. അസെന്റും എല്ലാരും പറയുന്ന EMEA നമ്പർ 1 അസെന്റ് തന്നെയാണ്. തുടങ്ങിയതല്ല കീച്ചുവാണോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണിക്കുക, അത് കൊള്ളാം. കളി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനും അദ്ദേഹം വാലറാന്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോഴോ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽസ് അടുക്കുക നമുക്ക് കാണണം. അടുത്ത സെന്റിനൽസിന്റെ കളിയാ, അത് പാതിരാത്രിയിലും കണ്ട. അത് കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണും. എനിക്ക് നാളെ നാളെ എന്തായാലും മാറ്റി, നാളെ അല്ല ഞായറാഴ്ച. ശനിയാഴ്ച പ്ലാൻസ് എന്തോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ വൈകിട്ടത്തേക്ക് നീ ഒന്ന് വാട്സാപ്പിലോട്ട് വന്നേടാ. ഞാനോ necessarily for me fulfilled that within his gameplay. Yeah, I don't think so quite yet, but I think it's these games that will elevate him even further. And you talk about the experience, I think both teams have a direct contrast, right? Bone Cold and IGL, who's learning, who just started on this team for his first time IGL, and previously it was called the Meta for Acend, and going up against Steel and Nitro, these guys who have years and years of experience on stage. എടാ ഇത് സ്ട്രീമല്ല എന്ത് ചെയ്ത് കഴിയാൻ 19 വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടടാ. എനിക്കറിയത്തില്ല ആരാ കാണുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ 5 പേര് കൂട്ടി, കൊച്ചണ്ണനെ കൂട്ടി, നമ്മൾ 5-6-7 പേര്. നീ പഴയ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്ക്, 19 പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് എവിടുന്നാന്ന് ആർക്കറിയാം. 54 വ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാരെ ഈ കാണുന്നത്? കഴിഞ്ഞ 6 പേരെ കണ്ടോളായിരുന്നു, നമ്മൾ 6 പേര്. നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു? നാളെ പോലെ ഇതിനകത്ത് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങ് തുടങ്ങാം. നമ്മള് 100 days കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്തോന്നു 100 days ആയി, മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഡേയ്സ് 100 കഴിഞ്ഞു. അതിനകത്ത് അതെങ്ങനെ അറിയാം? അത് ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും. ഓരോരോ ഗോൾഡ് ആർമറൊക്കെ നൂബ്സ് ഉണ്ട്, അവന്മാരൊക്കെയാ പോരാത്ത. ഗോൾഡ് ആർമറൊക്കെ മാറ്റി വേണം, ഇപ്പൊ ഡയമണ്ട്. ഡയമണ്ട് ഫസ്റ്റിങ്. ഇന്നെന്താ നീ വരാൻ? ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഡയമണ്ട് ഒക്കെ വിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഞാൻ എൻജോയ്മെന്റ് അടിച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ, ബൂട്ടും എല്ലാത്തിനും സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ല. ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ട്രേഡ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നീയൊക്കെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ലെക്ചറിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. എപ്പോഴും എനിക്ക് വയ്യാറുണ്ട് വെട്ടി വെച്ച് വെട്ടി വെച്ച് വെട്ടി വെച്ച് വണ്ടറുടെ അത് ഇടയ്ക്ക് പരിപാടി കേഴ്സ് ഓഫ് ബൈൻഡിങ്ങും കേഴ്സ് ഓഫ് വാനിഷിങ്ങും ഒക്കെ. അതൊക്കെ എന്തിനു എൻജോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന ആരെങ്കിലും എടുക്കുമോ? അതൊക്കെ അതല്ല ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയേ. കൊല്ലംകാരായ 2 യുവാക്കൾ കാശ് മുടക്കി ബിരിയാണി കഴിച്ചു. കോളേജിൽ അവന്മാര് ചെയ്ത പണിയായിരിക്കും ഉറപ്പല്ലേ. ശരത്തിന്റെ വണ്ടെണ്ണം വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ ഇതെന്തുവാ ബാത്റൂം സെൽഫിയാണ്? നീ അതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അത് കൊള്ളാം. സൗണ്ട്
അടിപൊളിയായി ഈ കണ്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് ആ വാലറാൻഡിന്റെ ട്യൂണാണ്. ഇതിന്റെ ഈ കേറി വന്ന വാലറന്റ് ഇതിനകത്ത് അല്ലേ? എന്താ മുടിയുണ്ടോ അവന്റെ കൂടെ കിടന്ന് കുലിക്കുന്നു. അശ്വിജിത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓ നൈട്രോ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഫ്ലാഗ്. പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയുടെ ജീൽഡുമായിട്ട് വരണ്ടായോ? എന്നാലേ ജയിക്കത്തുള്ളല്ലേ. ചാൻസ് കണ്ടെത്തി ജയിക്കാനാണ്, പക്ഷെ അറിയത്തില്ല. അവരെ ഫുള്ള് ജേഴ്സി അടിച്ചിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരുത്തവണ പൂക്കളെ ഷർട്ടുമായിട്ട്. ഒരു ടീമിനെ 2 വട്ടം തോപ്പിക്കാൻ പാടുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ശരിയാ. അതിന് അസെന്റ് കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഗാംബിറ്റുമായിട്ട് കളിക്കുന്നില്ല. ഗാംബിറ്റ് സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ്. ആണാണ് ഗാംബിറ്റും G2 ആയിട്ട്. ആ ശരി ശരി, അത് കഴിഞ്ഞു. അതിപ്പോ G2 ജയിച്ചു. എല്ലാം കൂടെ കുഴപ്പിക്കുവാണല്ലോ. G2 ആണ് സീഡ് 3 ആയിട്ട് വന്നത് EME. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ആയത് അവരെ. ട്രേഡർ ഹോളിനകത്ത് കുറക്കട വീട് പണിയണം. ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല, നിറഞ്ഞല്ല, 5 എണ്ണം നിറഞ്ഞു. അതാണ് ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് കളിക്കുക. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കളിക്കാൻ. സ്ട്രെസ് ഇല്ല, സമാധാനമുണ്ട്, സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അതല്ല അതിനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സാലറിന് എടുത്താൽ തൊട്ടേ സ്ട്രെസ്സാണ്. ഞാന് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഡെയിലി ഞാനാണ് 2 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നത്. ഫോണിൽ നിന്ന് വള്ളം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വരെ വരും. അവിടെ വരാൻ നേരം വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് അങ്ങ് പോകും. അടുത്ത അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും വരും. ഇതാ പറയാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത്യാവശ്യം ഉള്ള എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത്. അതിപ്പോ ശരിയാക്കണം അവന്മാര്. കുറെ സെർവർ ശരിയാക്കിയ ഇപ്പൊ അവന്മാർക്ക് സ്പോൺസർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. on that ban, but I like the point ball about how that actually in some ways allows them to warp the map pool. What will remain as they get the choice there and what they want to get rid of. However, the other side of that, even though they've shown multiple options, is that they've also shown multiple options. Haven game, they definitely do not want to go there, and 100 Thieves might be able to pounce on that opportunity if they do leave it open. Well, it's 100 Thieves who goes first, so wait for that bind map. ഇല്ലടാ, ഇന്നത്തെ കളിയാണ്. സാധാരണ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അവൻ ജേഴ്സി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. വരുമ്പോ കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് മൂടി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. അവന് വല്ല പനി വല്ല ആയിരിക്കും. Which they now are. That is a map that Ascend have been a little bit towards on. They beat SMB on it the first time, but the second time it was a little bit shakier. I mean, Ascend is the most played teams here so far at Masters Berlin with 2 plays apiece. And so while Ascend has had results in one, loss in the other, 100 Thieves has taken it across. Oh, you're right. Actually, they lose the gambit. Sorry, thank you for the correction there. So 1-1 apiece. So that just means we're gonna get a banger first map, right? Yeah. You already No know better that way these to guys kick it are off. off against each other. So. Right, so the Haven comes out. Okay. What have they got planned? That's actually very interesting. Yeah, it maybe has some researching Haven specifically before this after first round in Mumbai server that's what they've been doing.
Space you Gaming, think about welcome it, to the NA stream. is so experienced with the style of composition that they play that I'm not sure I like that at all, especially given what we saw from them against Vision Strikers. I would be scared. I would be very scared. Decisions Yeah, left for I'm 100 gonna Thieves. It's manage either it. Icebox Stream or host Breeze. it We again. head to It can that be map it three. again. Another. അതാണ് They've played ഇതൊക്കെ Icebox നമുക്ക് already. അറിയാത്ത Breeze seeing a little bit more play in Stream host recent ചെയ്ത് എങ്ങനെ days. ഇരിക്കും? I think teams have been a little bit more willing to kind of try something out, and it will be the pick Kumar. this time around. Hello. What immediately jumps out to me, and this is very interesting, is the fact that out of this map, Acend is the only Rednas Kumar. that 100 Thieves has already played here at Masters Berlin. They've been able to keep Breeze And Haven hidden. I mean, the thing that I infer from that is the Kumar fact that alla 100 ninne Thieves are giving respect to the opponent. They know this is going Kumar to be last ഒന്നും so they Kumar are not going to rest on their laurels. They're actually going to bring along things that they have prepared for it, rather than being like, oh, well, we've got to hide everything because we want to save it for the semi-finals. They don't know if they're going to the semi-finals yet, and that shows. And I think one more thing about picking Breeze over That's Icebox is terrible. that and they played such a weird comp where a lot of people can't try to take advantage of that. However, it's a third match, so we might not even get there. First up is Acend, and the first thing I think of is KO is coming out for Steel. Please. That, if anything, might be one of the more exciting elements of this matchup between the squads, is there fairly high likelihood that we'll have very അങ്ങനെ different പയ്യൻ കെയോ കളിക്കുന്ന പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും കളിക്കുവോ? Yeah, well, I mean, even But one of the things that I said about they don't really play with a sentinel on this map, and maybe that would be an issue, particularly if you're wanting to have a really strong defense on mid, for example. It never ended up being a problem. And I was quite happy with the KO pick. I enjoyed it back when they played in the grand finals in North America as well. Some people have had some criticism for it. I hope they bring it back. Meanwhile, you look on the side of Acend, and they are going for that more kind of traditional way of playing it, so to speak. We saw the defense. ഉപയോഗിക്കേണ്ട കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഏജന്റ് അതല്ലടാ കെയോ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ അതിലും നല്ല കൈ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അത് നല്ല കിടക്ക് ഫ്ലാഷ്. ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് കയറുമ്പോഴേ ആ നൈഫ് ഒരു സെന്റിനലിന്റെ നെഞ്ചത്ത് വന്ന വീഴുന്നെങ്കിൽ മൂഞ്ചിയില്ലയോ ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ അതില്ല. അല്ല ആ ഒരൊറ്റ എബിലിറ്റി ഉള്ളു. ഫ്ലാഷ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ സ്കൈ തന്നെ ബെറ്റർ. സ്കൈക്ക് പൊസിഷൻ മാറ്റിക്കും എല്ലാവരുടെ പുഷ് ചെയ്തൊക്കെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ പുറകിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഉപയോഗിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏജിന് നല്ലതാ. എന്തുവാ KO കുറച്ചുകൂടി യൂസ്ഫുൾ കത്തിയുടെ റീസ്പോൺ ടൈം ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടണം. 40 സെക്കൻഡ് എപ്പോ ആവാനാ തിരിച്ചു വീണ്ടും I'm so happy to see that. I'm in the anti-Omen club. I'm just ഇല്ലടാ കെ എടുത്തില്ല സെന്റിനെ എടുത്ത് എന്താടാ കുറെ നാട് ശേഷം നല്ലൊരു സെന്റിനെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാര്. പഴയ ടീം നൈട്രോയ്ക്ക് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നൈട്രോ സാധാ അതല്ല ഇത് രണ്ട് ടീമും I can't stop grinning at the idea of this game. I absolutely love watching these two teams. We've had the pleasure of watching Acend over in EMEA, finding this recent form that propelled them to this stage. But if you didn't get behind 100 Thieves, watching them come into their recent form as well, where have you been? What have you been watching? We are about to jump into this high block. I will talk to you about that veto in a moment's time. But for now, Sunu's will be the first person getting contact on this, and Tommy Tari is down and out. അഹങ്കാരം കണ്ടോ എന്നിട്ട് തുടരുന്നു. Still able to do that, even while being a little away on that lean over as well from market. It's a 4v3, so let's see what Bone Cold Zeke Sarzo do with this one. Might take the brakes for a second, try and pause for thought, maybe punish an over rotation, but look, we're talking about 100 Thieves here. They don't really do that. They're very, very well situated, experienced players. I can't stress that enough. Now we see what Acend can build back from this. Still nothing at all in terms of contact over there, and all three accounted for pretty much. 100 Thieves happy to still commit all three players here on mid. Actually, Zeke will get the better of Asuna. Just two more to deal with here. Bone Cold still wary. Possibility that Steel's gone for a wander. I think now they're feeling a little more comfortable. Steel അനങ്ങിയിട്ടില്ല. Just two remaining here on B side.
We're down to 35 seconds, and that's still a fair amount of time. That pick towards kind of that CT side is actually huge. The paranoia has to be now respected. You can see 100 Thieves just kind of sitting deeper in the site. They're going to force the hand of it. Now there's at least 2 players close by. Lovely combination. The swing from the attention. The backlines from Nitro, who still needs to do a bit more, though, because Zeke is still doing very well here. Jump in, it's going to be a 1-for-1 trade out, and now a 1v1. Steel. Nerves off. Starzo, the young gun on the other side. Spike to be planted. Still trying to close that gap. Sitting over by Tribox. 27 HP is all he's got to work with. Steel is going to close this gap, but does he check on the side? He has to check towards the backside. He's going to have to get that sound down. Steel waits. He's still trying to draw out this play. He's going to go through every single option. Audio cue now. Starzo! There it is. That's a confidence boost in map 1. That pause for thought, that first round coming out for them, that's a big one. Now let's talk map 2. Let's go back to that. You noted a couple of things here. Yeah, I mean, this is interesting to see. Birdie Crimson, I caught him just after the Supermassive Blaze series and talked about the confidence being knocked on Haven, right? So, again, that's map 2, but Acend here, I got to say, the first time really I've not felt happy watching Acend. And you talk about landform and bringing that kind of confidence across the land. That's a huge factor in this matchup in particular. So, it is interesting we've started here. Now, do we see any real adjustments from Acend on the full buy rounds at least? Time around, that's it. Another heavy lead towards B. It's wide open right now because 100 Thieves for a wander through. They've got all the way to top mid here, so they're going to get this information nice and early. But what Acend can achieve in the meantime. Don't mind a gamble stack. No? Absolutely do not mind it from 100 Thieves either. You got to try and make something happen with lots of weaponry. Go for it. Don't mind it. You know, pick the wrong side. 50-50 chance it happens. But now it's, okay, can they cost them some weaponry? And on the flip side for Acend, can we keep this post-plant clean? Because we're actually kind of locked in here. It's a little bit trickier to work your way out. And you can see 100 Thieves are set for this now. They're going to sit here and just try and keep them in. So Acend will have to be very aware of this potential. See Ethan waiting on the other side. Hiko has been caught off. But Nitro's done well. That's going to be one found. Now we wait for the other side. That CT side battle. Asuna is still on the deep side. Flashed up. They're in a little bit of trouble. This forced away. They're going to stick that fight. Good damage again. That's 2 now down. Yes. Playing a dangerous game, but he had Zeke by his side. Yeah, he's going to come set up there on the back of the turret again. Ethan just holding almost that wicked 2 HP shot. 2 HP 28 HP. That matters in the grand scheme of things. Acend should be able to force way through with the SMGs carried, and that's a potential to wait and see what Bone Cold and Starzo. We'll have to wait and see what Bone Cold and Starzo decide. Again, I think they're just going to run down. They're leading that way very heavily here. Background so in the buy phase, and to take a quick look actually what they're running into. Obviously, Steel's utility set up fairly default from what we saw from the pistol round at least, but do have Nitro on hand as well. A little bit slower actually, and 100 Thieves getting a little proactive. Yeah, out of B main. I do want to highlight again, looking at how he plays that Sky, I still think he's one of the best there is at this so far, be in a more passive supportive manner, or to just try and particularly be that fighter himself. However, at this point we do see that territory now being garnered by Acend. They've taken over short, they're kind of filtering towards the site. You see how deep 100 Thieves are playing, actually still just gets run straight over. Cena's right there, but that's Ethan, that's Nitro getting onto the scene. And now G2 വെച്ചപ്പോൾ ഈ സെയിം സംഭവം അവർ ബോണസ് റൗണ്ട് and again this is an early round കാരണം അവര് 50-50 ചാൻസ് എടുക്കും അവന്മാർക്ക് എന്തായാലും റൈഫിളാണ് ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും ചത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം SMG ആക്കി അപ്പം ചാൻസ് ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പൊ അവരങ്ങ് അത് വർക്കാവുന്നുണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന്റെ എക്കണോമി നശിക്കും എന്നിട്ട് അവർ അടുത്ത റൗണ്ട് പിടിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. ബോണസ് റൗണ്ട് ജയിക്കാനല്ല നോക്കുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന്റെ എക്കണോമി നശിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ റൈഫിലൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിന്റെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാ
അല്ലടാ ജയിക്കാൻ അവർക്ക് എന്തായാലും ചാൻസ് കുറവാ കാരണം ഇവരുടെ ഫുൾ ബൈ ആണ് മറ്റേവരുടെ ബോണസ് ആണ് കളിക്കുന്നത് ഇത് മുംബൈ സെർവർ അല്ലടാ പ്രാന്തന്മാരൊക്കെ ജയിക്കാറുള്ളൂ കുത്തി പോലും അതിനൊക്കെ കൂട്ടി Steal. Side, he has 2 players by his side. Nitro playing towards the stairs. Very cognizant of this push is going to be coming in. Let's see how those initial trades go. Nitro feels that timing coming in. Just jiggle peek on it. Gives it away a little bit. Nico now knocked off slightly by that smoke. Eco silver money now. They're trying to take that space as Steel waits, ducked down on the side. The spray's good for one. Needs a second, needs a follow-up. He's in danger. Nitro bails him out towards Zeke, but with CNED's success, the site is now into question. Nitro at the back of Boathouse, though, just holds his nerve, stays patient. CNED looks left, looks right. He gets the frag towards Nitro, and now Starzo and CNED. The last 2 stand, but they do have the site, and they've got the spike and the res. Actually, played sort of available for CNED as well if he wants to throw that in the mix. Thieves closing the distance now might even be able to prevent this plant from going out. Ethan does just that. Huge shot from Ethan, right on the wall bang, predicting that plant spot. Now time is everything. Ethan out in the wall bang, takes down Bone Cold, and Acend are going to be reeling off the back of that. Ethan, that's the value of that man. He is an incredible player at this point. Just denying that spike plant. Ethan out in the wall bang. Again, it looked like initially Acend had got enough pressure to come through, but this is coordinated gameplay, not our Mumbai server game. Again, the first one here, the ping comes through, Starzo will fall. The second's just as free. It's just nice. Dreamy, isn't it? You're loving that one. I agree. Now that has taken the economy away from Acend here, but CNED's going to try and levy that. Bring the knives out. Has a little light armor to supplement too, so it's not all over yet. Going to at least make the shoulder first. Gonna now take that angle, smokes in, and she's going to push it. Now the problem is there's someone right next to him in this. I just saw him a second ago, but it's Ethan! He ignores CNED, takes the fight on the site, keeps us in check. CNED still stands though. Oh, it's not what you wanted to see for CNED. We need this man to come through here. He's one of the best players we've seen. Natural talent, but he's been a little quiet. Over now, Killers and CNED. 2v4, and you can see the pressure. It's overwhelming. That's a shutdown. 100 Thieves looking sharp here. 4 alive. Didn't get too rattled by CNED then. We didn't, and not even giving CNED an opportunity to find something, to be honest with you. Again, Ethan's decision-making on the spot to come through again. Hears it, swings through, Starzo first. Just barely any response. I just love the fact that he pushed that smoke as well. Here just fortuitous timing, whatever it may be, but a great opportunity because they're not going to be looking that way because CNED's just taking that space. Exactly. As soon as CNED goes inside that smoke, I think straight away they're like, wall up behind him, don't worry, just secure sight. Let's CNED do that split second decision from Ethan. Basically won them round, stop that from getting started. Slower actually initially, but 100 Thieves still push out, find this information nice and early, adjust accordingly. You're seeing that right now, they're going to commit to 3 players towards B. Actually, Hiko coming across towards Nitro here in Spawn. I think they're going to trade places. I think Acend have achieved effectively nothing here so far. Spike not committed either way. Again, 100 Thieves not giving them anything. These little pushes in the early round, it's just to get Asuna tucked into a spot where, again, he finds the pick, all the information's there early enough. You still have to hard clear all these angles. Yeah, exactly. It's still, you know, you have to go through that process. Now, CNED has taken over enough of that A-lean that he can clear wine and make sure it's still fine. There's going to be the KJ ult coming through. That's going to put Nitro on red alert. A 1-1 trade is going to open up short now. So Steel knows he's on a bit of an island. Has to play his life. Play a little bit of time here. Maybe give up the site for a second. He's going to now fall away. Steel actually lucky not to get spammed there, honestly. Ethan will flash through. Zeke got to slip away. Spike only just getting planted now. CNED will find Asuna. Zeke's the next port of call though. And he's low HP, down to 30 right now. Yeah, on the side of a decent crossfire to hold as well. This could be the linchpin to this playback through. If this can get broken down, that kind of post-plant on site becomes a little bit trickier. Nice flash, but a better shot from Zeke. Good trade from Steel though. Now it's Steel and Hiko.
a 2v3. Time working against them here. HP's not perfect. Perfect play on the angle, but Hiko's been clutch before. I think this one might be a little too far for him. Starzo, brilliant work, and Acend needed that after having a couple of rounds where they found no fruit for all that labor. Indeed. Well, we see 100 Thieves like I said, noted they're great at buying time, but now a little deeper back into the default. Not willing to really challenge any of these close angles at all. And now we'll have to see. I mean, again, outside of Seekers getting popped or Ethan and Acend are just going a little bit deeper, but the operator's the thing. Yes, you get to a spot. It's not as if you really want to go pushing all the way out mid or out on cat or anything like that. Come around the be a mid peak actually for Acend. And Acend just going to stack up outside tiles, and this time around, again, there to greet any B main pressure, but it's not coming through this time. Oh, nice. Okay, well. Ethan, man, he's having one of those games. It was a good trade for killers. Luckily that came in, at least it wasn't like that. Okay, well that's a kill. That could have been two. Really good.